ठीक शो। ठीक शो यस खाना। सर, शेयर दें साहब। ओके। जी जी वाह। हाँ वाह। बोले भाई। हाँ कि बोले ना, क्या बात कर रहे थे? कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, today we will study about induction motor construction and some other topics related with the induction motor. So in general principle or general rules, conversion of electrical power into mechanical power tasks take place in the rotating part of an electric motor. Okay. So previously we did study about the rotating magnetic field and the importance of the rotating magnetic field in the AC machines, because it's an essential part of the AC machine, that is in rotating magnetic field. And we did study about that how we can produce in rotating magnetic field and which are the prerequisites for the rotating magnetic field or requirements for the rotating magnetic field. So okay, just in a DC motors, the electric power is conducted directly to armature, that is a rotating part, through a brushes and commutator. Hence, in this sense, a DC motor can be called a conduction motor. However, in AC motors, the rotor does not receive electric power by conduction but by induction, in exactly the same way a secondary of two winding transformer receive its power from the primary. That is why such motors are known as induction motors. In fact, an induction motor can be treated as rotating transformer, that is, one in which primary winding is stationary but the secondary is free to rotate of all the AC motors. The polyphase induction motor is the one which is extensively used for various kind of industrial drives. So polyphase means three phase induction motors. सो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है ना यूज़ हो रहा है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज़ हो रहा है, जो हैवी इंडस्ट्रीज होते हैं या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बहुत ही कम, ये जो डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सिंगल फेज, और हैवी ड्यूटी के लिए जो है ना हाई टार्क के लिए हम थ्री फेज या पोली फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल करते हैं। सो it has the following main advantages and also some disadvantages. So as in advantage, it has very simple and extremely rigid, almost unbreakable construction, especially square cage type. Its cost is low and it is very reliable. It has a sufficiently high efficiency. In normal running condition, no brushes are needed, hence fractional losses are reduced. It has a reasonable good power factor. So look at here, यहाँ पे जो ब्रशेस है वो फ्रैक्शन लॉसेस, अगर डीसी में ये इस्तेमाल हो रहे हैं ब्रशेस, तो यहाँ पे वो फ्रैक्शन लॉसेस ऑफर करते हैं वो ब्रशेस। प्लस ये ब्रशेस विद पैसेज ऑफ टाइम ये रगड़ के साथ जो है ना ख़त्म भी हो जाते हैं, तो फिर आपको जो है ना वो नए ब्रशेस इसमें डालने पड़ते हैं, मतलब घिस जाते हैं तो उसमें आप नए डालने पड़ते हैं। तो ये भी एक
जो है ना डिसएडवांटेज है डीसी मशीन का या डीसी मोटर का। वाइल इन इंडक्शन मोटर ये ब्रशलेस मशीन है, ठीक है जी। अनटिल एंड अनलेस इसमें जो पॉलीफेज है कुछ जो है ना उसमें ब्रश मशीन्स है, लेकिन वो भी स्पीड कंट्रोल के लिए है। या जो है ना वो उसमें जो है एसी मशीन में उसमें एक फिर आगे जाके जो है ना सिंक्रोनस मशीन आ जाता है उसमें अगर है, लेकिन सिंपल जो पॉलीफेज है स्क्वायर गेज उसमें ये मसला नहीं है। सो इट रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ मेंटेनेंस, दैट्स व्हाई it start up from rest and needs no extra starting motor and has not to be synchronized। ठीक है जी। ये पॉइंट जो है ना स्टार्ट अप फ्रॉम रेस्ट एंड नीड नो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग मोटर बिकॉज इसकी बात इसलिए की गई है कि सिंक्रोनस मोटर जो हमारे पास होता है ये भी एसी मशीन ही होता है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा मोटर चाहिए होता है स्टार्ट होने के लिए। अगर पॉलीफेज इंडक्शन मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो या सिंगल फेज इंडक्शन मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग का कोई जो है ना अलहदा से वो अरेंजमेंट नहीं हमें करनी पड़ती या अलहदा से जो हमने मोटर नहीं उसके लिए लगाने, बस सिंपली प्लग इन करना है और उन्होंने उस मशीन में स्टार्ट होना है। लेकिन दिस इज़ नॉट द केस फॉर अ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए स्टार्टिंग मोटर लगाते हैं, ठीक है। उसको फिर जब सिंक्रोनस मशीन हम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसको स्टार्टिंग मोटर क्यों चाहिए होता है। सो इट्स स्टार्टिंग अरेंजमेंट इज सिंपल स्पेशली फॉर स्क्वायर गेज टाइप मोटर। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो है इट्स स्पीड कैन नॉट बी वेरिड विदाउट sacrificing some of its efficiency। ठीक है जी। मतलब इसके स्पीड को जब हम वेरी करते हैं तो इसकी इफिशियंसी वेरी होती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज माना जाता है। Just like a DC shunt motor, its speed decreases with increase in load। इस पे सिंक्रोनस मशीन ये इंडक्शन मशीन पे चाहे सिंगल फेस हो चाहे थ्री फेस हो, इस पे जब आप लोड डालते हैं तो इसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ये भी एक डिसएडवांटेज है कि लोड के बढ़ने से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। Its starting torque is somewhat inferior to what of a DC shunt motor। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क इसका जो है ना थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है कि भाई डीसी शंट के साथ इन्होंने कंपेयर किया हुआ है तो वो अच्छा। सो कंस्ट्रक्शन में इसके जो है ना सिंपल कंस्ट्रक्शन है, दो पार्ट है। इंडक्शन मोटर कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली ऑफ टू मेन पार्ट्स, एक को हम स्टेटर कहते हैं, दूसरे को हम रोटर कहते हैं। स्टेटर जो है ना स्टेशनरी होता है और रोटर हमारा जो है ना वो रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर में जो है ना हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, प्रोबेबली स्टार या डेल्टा। अगर सिंगल फेज है तो उसके लिए जो है ना वो अपना अरेंजमेंट, लेकिन अगर थ्री फेज है तो उसके लिए स्टार या डेल्टा हम करते हैं स्टेटर के लिए। और स्टेटर का फील्ड वाइंडिंग होता है एंड दैट वाइंडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Another one is rotor, which is a rotating part। और रोटर में हम जो है ना फिर बार काप थिक कापर बार रखते हैं और उसको जो है ना लूप की शक्ल में रखते हैं और उसके दोनों एंड्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। सो दैट इज अ शॉर्ट सर्किट लूप, ठीक है जी। So the stator of an induction motor is in principle the same as that of a synchronous motor or generator. It is made up of a number of stamp dampings which are slotted
that is number of windings which are slotted to receive the windings. ठीक है जी, that windings. So the stator carries a three-phase winding and is fed from a three-phase supply, which will essential for producing a rotating magnetic field. So look at our here figure. A जो है वो unwound stator with semi-closed slots. Laminations are of high quality low loss silicon steel. And for B, completely wound stator for an induction motor. So there is supply which rotates at a synchronous speed, uh, given by in ns, that is a synchronous speed, is equal to 120 into F divided by P. This revolving magnetic flux induces an EMF in the rotor by mutual induction. So रोटर का जो है वो that is squirrel gauge rotor, and motors come employing this type of rotor are known as squirrel gauge induction motor. So phase wound or wound rotor motor employing this type of rotor are variously known as phase wound motor or wound motors और a slip ring motor. सो इसमें जो है ना, मैंने जो पहले आपको बात की है कि जो जिसमें हम वो इंडक्शन मशीन जिसमें हम उसकी स्पीड वगैरह को एक्सटर्नली वेरी करते हैं या वेरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम फेज वाउंड या वाउंड रोटर इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्लिप रिंग्स वगैरह या ये जिस इस्तेमाल हो रहे होते हैं. So square gauge rotor, almost 90% of induction motor are square gauge type because this type of rotor has the simplest and most rigid construction imaginably and is almost uh, indestructible. Like इसमें जो है ना, अगर आप देखेंगे उसमें एक सॉलिड रोटर आपको नजर आएगा, उसमें आपको कोई वाइंडिंग्स वगैरह नजर नहीं आएंगी और काइंड ऑफ अनब्रेकेबल होता है, डिस्ट्रक्टेबल इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब डिस्ट्रॉय आप उसको आसानी से नहीं कर सकते हैं. सो नन खो नवी नवे 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 चेहरे डेरी यार. ओके. The rotor consists of a cylindrical laminated core with parallel slots for carrying the rotor conductors. It should be noted clearly are not wires but consist of heavy bars of copper, aluminum or alloy. जिस तरह मैंने कहा कि ये कंडक्टर्स नहीं होते, बार होते हैं, थिक कॉपर बार जो कि लूप की शक्ल में हम इसमें रखते हैं. So one bar is placed in each slot, rather the bar are inserted from the end when semi-closed slots are used. The rotor bars are braced or electrically welded or bolted to two heavy and stout short-circuiting end rings, thus giving us what is so pictorially called a squirrel gauge construction. So that's why we call it a square gauge.
min pun laka minjira ne vi minjira warta wai kasa are pashane levi kana. So squirrel gauge rotor with a copper bars and alloy bridge in rings is over here, and then rotor with a shaft and brings. Okay, that is bearings. So it should be noted that the rotor bars are permanently short circuited on themselves, since it is not possible to add any external resistance in series with the rotor circuit for starting purposes. The rotor slots are usually not quite parallel to the shaft but are purposely given a slight skew. This is useful in two ways. So there is the rotor shaft, ball bearings, in-ring, skewed rotor slots is over here. It helps to make the motor run quietly by reducing the magnetic hum, and it helps in reducing the locking tendency of the rotor, that is a tendency of the rotor teeth to remain under the stator teeth due to direct magnetic attraction between two. So in small motors, another method of construction is used. It consists of placing the entire rotor core in a mold and casting all the bars and end rings in one piece. So the metal commonly used in an aluminum alloy. Another form of rotor consists of a solid cylinder of steel without any conductors or slots at all. The motor operation depends upon the production of eddy currents in the steel rotor. So phase wound rotor, this type of rotor is provided with a three-phase double layer distributed winding consisting of coil as used in alternators. So the rotor is wound for as many poles as the number of stator poles and is always wound three phase even when the stator is wound two phase. The three phases are steered internally. The other three windings terminals are brought out and connected to three insulated slip rings mounted on the shaft with brushes resting on them. So again, we will use brushes over here which will produce friction loss, and brushes itself will be with friction they are just decreasing their life. So these three brushes are further externally connected to a three-phase star connected rheostat. This make a possible the introduction of additional resistance in rotor circuit during the starting period for increasing the starting torque of a motor as shown in and for changing its speed or current characteristics. So ये जो हम स्लिप रिंग्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, ब्रशेज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ फॉर वेरिएबल स्पीड एंड स्टार्टिंग टॉर्क. ठीक है जी. So when running under normal conditions, the slip rings are automatically short circuited by means of metal collar, which is pushed along the shaft and connects all the rings together. Now next, the brushes are automatically lifted from the slip rings to reduce the friction losses and and the wear and tear of the machine. It is seen that under normal running conditions, the wound rotor is short circuited on itself, just like the squirrel gauge rotor. So, in figure shown, the longitudinal section of a slip ring motor whose structural details are as under or here. So, these are the stator winding which is connected in star. Rotor winding is also connected in star over here.
and we just connect a slip rings to the rotor winding and introduce an rheostat resistances, that is the variable resistances, which is called starting resistance. So frame made of close grain alloy cast, stator and rotor core built from high quality low loss silicon steel, laminations and flash enameled on both sides. Stator and rotor windings have moisture proof tropical insulation, embodying mic and high quality of varnish. Varnish work kana kagazun pake that is a mic. So are carefully spaced for most effective air circulation and are rigidly braced to withstand centrifugal forces and any short circuit stresses. Air gap, the stator rabbet and bore are m- machined carefully to ensure uniformity of air gap. So shaft and bearings, ball and roll bearings are used to suit heavy duty, trouble free running and for enhanced service life. So fans, light aluminum fans are used for educate circulation of cooling air and are securely keyed onto the shaft. Bar tayodarang pake on the legdili jale ke bandi, that is for cooling purposes. So slip rings and slip rings enclosure, that is a special machine, AC machine, which is a speed can be varied with a external resistances rheostat. So slip rings are made of high quality phosphor bronze and are of molded construction. So that was an um, induction machine. ठीक so? सौर बांधे पोइश वही का ना इंडक्शन मशीन बांधे सुहेल हयात हाँ भाई इंडक्शन मशीन बांधे सब पोइश वही कवा है ना No, sir. हाँ زه خو نه یم پوه شوی سر کتل به غواړي नहीं पोइश हुए نو سر हाँ दावल यार سر تیوري و نو संगा تیوري سر جی हाँ زه تخکارم کنه یس سر ښکارم محسن ته هم راته ښکارې ده اوس صحیح دی زبردست سر جی ښه اوس لږې پښتو کې درته ځکه ایکسپلین کوم دی خو چې پښتو کې به خبرې نه کوئ اواز یې نه راځي ها ته ووایه که نه اوس لږ لږ راځي چې ورنږدې شي مایک ته ها نو دلته چې درته زه یو څه شی راوالم چې هغې باندې درته ایکسپلین کړم
ګوره د انډکشن موټر چې کوم دی د دې دوه پارټس دي، یو د روټر او یو د سټیټر. ٹھیک دی، دا رنګ وي، دا خیر دنه خالی دی، دا سټیټر دی. او دغه روټر والا چیرته موږ سره وو. دالته به وي چېرته خوس. ها یو روټر وي یو سټیټر وي. ٹھیک شو. سټیټر کې چې کوم دی هغه کې سټیشنری وي او هغه کې فیلډ وایډینګ شوی وي او هغه وایډینګ بیا چې کوم دی موږ الکتریکل 3 فیز ته ورکړو. فار ایگزامپل 3 فیز ماشین دی چې کله هغې ته موږ 3 فیز سپلای ورکو هغه سټیټر وایډینګ ته، دیٹ مے بی ان سٹار کنیکټډ. نو هغه 3 فیز سپلای چې کوم دی د سټیټر کې سٹار کې ولیکو، سٹار او ډیلټا کې چې کوم دی د کې یو کې چې کوم دی زیات ټارک مونږ ته ملاويږي، سٹارټینګ ټارک مونږ ته زیات ملاويږي، بلکې چې کوم دی مونږ ته رننګ ټارک زیات ملاويږي. هغه چې کوم دی دیٹ از پارٹ اف یور ایڈوانس ټاپک. آیته هغه د پاره بیا مونږ سٹار ډیلټا کنورټر وغیرہ لګو، سٹارټر وی کنه سٹار ډیلټا کا سٹارټر، ځکه چې په سٹارټینګ کې مونږ ته ډیلټا زیات دغه راکې ټارک راکې او په رننګ کې بیا چې کوم دی هغه کې ډیلټا سٹار راکې. ٹھیک شو. هغه لګ دی کې یو ایڈوانس ټاپک ته تلاړې. ښه اوکے سر. ٹھیک شو. یس سر. ہیلو. یس سر. جی وایا. صحیح دی سر جی، بس مخ کې ځای. سو زه د تاسو بیسیک کانسپټ جوړول غواړم کنه چې یاره تاسو یو شی باندې بیسیک کانسپټ باندې پوه شئ، بیا دا واړه خبرې تاسو په خپل بیا لکه دې پسې بلګي چې دا سٹار ولې دی، دا ډیلټا ولې دی، دا بیا آسان شي. خو یو چې کله ته د دې بیسیک پرنسپل باندې نه پوهېږي بیا به د هغې ایډوانس ټاپک باندې هم نه پوهېږي. یس سر. زه د تاسو د دې بیسکس ښیم چې یاره د انډکشن ماشین کار څنګه کوي، د دې بیسکس سیزونه څونه دي، څنګه کار کوي. ٹھیک شو. سټیټر کې چې کوم دی وایډینګ شوی دی فیلډ وایډینګ، هغې ته 3 فیز سپلای مونږ ورکړه. چې کله 3 فیز سپلای مونږ ورکړه هغې 3 فیز سپلای د وجې هغه سټیټر کې چې کوم میګنیټک فیلډ جوړ شو دیٹ از ا روټیټنګ میګنیټک فیلډ. څه شی کېږي؟ روټیټنګ میګنیټک فیلډ. هغه سپیډ of that rotating magnetic field څونه دی 120 F divided by P. 120 ضرب F which is frequency divided by P which is the number of poles. Understand? Yes sir. اوس سټیټر ته مونږ چې کوم دی 3 فیز ورکړه، 3 فیز د وجې چې کوم دی سټیټر کې چې کوم دی روټیټنګ میګنیټک فیلډ روان شو. دې پوینټ پورې پوه شوئ؟ یس سر. اوس به مونږ دلته راشو. دا فار ایگزامپل روټر دی. څه شی دی؟ روټر دی. روټر. او فار ایگزامپل دا چې کوم دی سکویر گیج روټر دی، سکویر گیج. ٹھیک شو. انډرسټاند؟ یس سر. او د دې کنسټرکشن څنګه وي؟ د دې کنسټرکشن دا وي سکویر گیج کې چې فار ایگزامپل دلته تیک بار ځخي لکه څنګه تاسو د سپینې دوه لکیرې ښکاري، دا
Yes, sir. لکه فار ایگزامپل دا دوه لکیرې نه دي، دا یو لوپ دی یا یو بار دی په دې دغه کې، په دې روټر کې. ها Yes, sir. انډرسټاند؟ او فار ایگزامپل دا دلته نه راغلی، داسې لوپ راغلی دی او دلته راغلی دی، او دا دوه نه دي، دا چې کوم دی تا شارټ سرکټ. ٹھیک شو؟ Yes, sir. Yes, sir. چې کله دا تا شارټ سرکټ کړه، دا دلته نه چې دا تا شارټ سرکټ کړه او دا تا چې کوم دی چیرته کې خو دا روټر دی چیرته کې خو دا د دنه په سټیټر کې خو سټیټر کې دی کې. Yes, sir. چې کله د سټیټر کې خو نو سټیټر کې دنه سدي Magnetic field है sir. मैग्नेटिक फील्ड है. कम यो मैग्नेटिक फील्ड है Permanent है sir. परमानेंट न दे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है. Yes sir. او روटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड څه ده؟ ا دنه دغه کې تاویږي، هغه څورته وي سټیټر کې دنه خالصي کې نه دغه کې دارنګ تاویږي، لکه وبو تاویږي لا شو دته. Yes sir. ٹھیک شو؟ Sir rotator हम देखो permanent हम भी sir. روټیټر څه مطلب؟ مطلب دا permanent मैग्नेटिक फील्ड. Yes sir. دا هم خو دا کنه پرمننت خو پرې دا غلط خو پرمننت میګنیټ دی، هغه خو نه یادوم. هغه سره خو به انډکشن موټر کار نه کوي چې پرمننت میګنیټ ولګي. صحیح سر. پوه شوې؟ انډکشن موټر پرمننت میګنیټ سره کار نه کوي. ښه په دې ځان پوي کا خبره پوه شوې؟ Yes sir. اوس چې کوم دی هغه دغه چې کوم دی دا ښکاري درته؟ Yes sir. دا ګول چې کوم دی دا سټیټر دی که نه؟ Yes sir. دا درې تارونه وتی دي ته 3 فیز سپلای تا ورکړه، چې 3 فیز سپلای تا ورکړه دې کې به دنه روټیټینګ میګنیټک فیلډ تاویږي. میګنیټک فیلډ به خو تاویږي به. ٹھیک شو؟ Yes sir. اوس چې کله دا میګنیټک فیلډ تاویږي دنه پکې تا دا روټر کې خو دې خالصي کې تا دا کې. ٹھیک شو؟ یو کس جواب راکوي کنه یار؟ Yes sir. Yes sir. چې دا د پکې کې هو او دا چې کوم دی دا مونږ پیرلې دی پیرلې، لکه دا یو لوپ ما تاسو ته ویل چې فار ایگزامپل دا یو لوپ ته دا تیک کاپر بار دا یو لوپ ته، دا فار ایگزامپل دا یو لوپ ته دلته نه دا لوپ راغلی دی، دلته نه ما شارټ سرکټ کړی دی، دا بس شارټ سرکټ لوپ دی. دا اوس دا چې کله د سټیټر کې ما کې هو نو د باندې به چې کم دی دا میګنیټک فیلډ داسې کټ کېږي که نه به کټ کېږي، او میګنیټک فیلډ خو بدنه داسې تاویږي که نه؟ یې دا Yes sir. تاویږي به دا میګنیټک فیلډ لکه زما دا ګوتې والې دا رنګ به کټ کېږي که نه؟ دا میګنیټک فیلډ به دا لوپ نه دی، دا به کټ کوي. کټ کوي به که نه 90 ډیګري باندې به کټ کوي که نه؟ دا رنګ به ورسره رواني बिल्कुल sir. کراس کوي به. Yes sir. او چې کله دا کنډکټر دا میګنیټک فیلډ کټ کی، Faraday's law of electromagnetic induction ویلی دی when the magnetic field cuts the conductors, the EMF will be induced in that conductor. چې کله دا روټیټینګ میګنیټک فیلډ دا کنډکټر یا دا کاپر بار چې کوم دا کټ کی نو د کې به EMF انډیوس شي. EMF وولټیج ته وایي. او چې کله دا پکې انډیوس شي نو دی خو شارټ سرکټ دی، چې شارټ سرکټ دی دی کې به هیوی کرنٹ فلو کیږي، دی لوپ کې به کرنٹ فلو کیږي. چې کله دی کې کرنٹ فلو شو د دې بار اراوند به میګنیټک فیلډ راځي، ځکه چې کله یو کنډکټر کې کرنٹ فلو کیږي هغه کې اراوند هغه فلکس وي، او دا رنګ دا روټر خو ځای په ځای پیرلې دی. دا ټول روټر به چې کوم دی میګنیټک فیلډ یا میګنیټک فلکس اورینټیشن کې راشي. د کې به هم نارث ساوث وي، بره په روټیټینګ میګنیټک فیلډ کې به هم نارث ساوث وي.
force of attraction. Due to force of attraction, this rotor will be rotate. دارنګ ٹھیک شو دارنګ به روټیشن به ورسره واخلي in direction of rotating magnetic field. ٹھیک شو for example rotating magnetic field direction داسې دی نو دی به ورسره دارنګ روټیشن والی دارنګ ٹھیک شو rotating magnetic field بم روټیشن کوي او دی به ماغه ډایرکشن کې څه کوي روټیشن کوي به یس سر نو چې دا کله دواړه په یو ډایرکشن کې روټیشن کوي نو یو پوینټ ونیسه ځان سره چې کله دی سټیشنري و دا روټر څه شی و سټیشنري و دا سټیشنري دی او روټیټینګ میګنیټک فیلډ د باندې تلو فار ایگزامپل روټیټینګ میګنیټک فیلډ سپیډ چې کم دی هغه 1500 ریولوشن پر منټ نو چې کله دی سټیشنري و نو دا روټر په سونه سپیډ سره کټ کولو 1500 ریولوشن پر منټ سپیډ سره کټ کولو چې کله دی سټیشنري نو د کې زیات ای ایم ایف انډیوس کېدو زیات کرنٹ فلو کېدو دلته زیات میګنیټک فلکس چې کم دی اورینټیشن او چې کله د ورسره روټیشن شروع کو ٹھیک شو دا رنګ روټیشن ورسره شروع کو نو ریلیټیو سپیډ کم شو فار ایگزامپل د سپیډ څونه شو 500 ریولوشن پر منټ او د روټیټینګ میګنیټک فیلډ سپیډ څونه شو هغه 1500 ریولوشن پر منټ دی دواړه په یو ډایرکشن کې روان دي د دې دواړو ریلیټیو سپیډ څونه دی 500 ماینس کا نو 1000 ریولوشن پر منټ ناو چې کله د سپیډ 500 ریولوشن پر منټ وي روټیټینګ میګنیټک فیلډ سپیډ 1500 ریولوشن پر منټ وي نو دیبا کټ کیږي په سونه سپیډ سره 1000 ریولوشن پر منټ سره او چې کله د سټیشنري او بیا سونه کټ کېدو 1500 ریولوشن پر منټ سره اوس خو سره د سپیډ واغشتو سونه واغشتو 500 ریولوشن پر چې 500 ریولوشن پر منټ چې کله واغشتو نو اوس 1000 ریولوشن پر منټ سره د کټ کوي د نور سپیډ هم زیات شو د چې کم دی فار ایگزامپل 1000 ریولوشن پر منټ ته ورسېدو او روټیټینګ میګنیټک فیلډ سپیډ څونه دی هغه فار ایگزامپل 1500 ریولوشن پر منټ دی او د 1000 ته اوس څونه دا څونه سپیډ سره کټ کیږي 500 ریولوشن پر منټ سره ځکه د 1000 د دی 1500 دغه دی نو اوس چې کم د ریلیټیو سپیډ څونه دی 500 ریولوشن پر اوس د چې کم دی دا روټر چې کم دی دا سپیډ اچیو کوي سنکرونس سپیډ روټیټینګ میګنیټک فیلډ سپیډ چې کم دی هغه اچیو کوي او فار ایگزامپل دلته یو مثال دا دی که فار ایگزامپل دا روټر روټیټینګ میګنیټک فیلډ سپیډ اچیو کی نو څه چل وکړي فار ایگزامپل د روټر چې کم دی rotating magnetic field speed achieved. So what will be the relative speed of rotating magnetic field and rotor? Down for example 1500 revolution per minute سره چې کوم دی تاویږي روټیشن کوي او روټیټینګ میګنیټک فیلډ هم چې کوم دی هغه 1500 ریولوشن پر منټ سره چې کوم دی سپیډ دی د ریلیټیو سپیډ به زیرو وي او ریلیټیو سپیډ چې کله هم زیرو وي نو روټیټینګ میګنیټک فیلډ او دا روټر به یو بل ته سټیشنري ښکاري ځکه چې دوه ګاډي په یو سپیډ سره روان وي نو هغې ته یو بل چې کوم دی هغه بالکل سټیشنري ښکاري دارنګ به روټیټینګ میګنیټک فیلډ او د روټر ته یو بل سټیشنري ښکاري ځکه چې د دواړو سپیډ یو رنګ دی چې کله روټیټینګ میګنیټک فیلډ او روټر سپیډ برابر شو نو بیا به چې کوم دی دا روټیټینګ میګنیټک فیلډ دی کې کنډکټر چې کوم دی هغه نه کټ کوي ځکه چې دواړه په یو سپیډ سره روان چې کله هغه
روټیټینګ میګنیټک فیلډ چې کوم دی دا کنډکټر یې نه کټ کوي نو چې نه کټ کوي نو دې کې به ای ایم اف نه انډیوس کیږي چې دې کې ای ایم اف نه انډیوس کیږي دې کې به کرنٹ نه فلو کیږي چې دې کې کرنٹ نه فلو کیږي دې کې به فلکس نه جوړیږي او چې دې کې فلکس نه جوړیږي دې کې به فورس اف اټریکشن نه راځي بیا به څه چل کیږي بیا به دې سلو ډاون شي مړ بشي ډیډ بشي چې ډیډ شي د سپیډ به سلو ډاون شي چې سلو ډاون شو بیا دا روټیټینګ میګنیټک فیلډ سپیډ خو ماغه سپیډ سره روان دی 1500 ریوولوشن پر منټ د کم شو چې کم شو بیا ریلیټیو سپیډ راغو بیا چې کم دی هغه کټ کو چې کټ کو بیا ای ایم اف انډیوس کو کرنٹ فلو شو فلکس راغو بیا ورسره روان شو so the rotor will be rotate always less than the rotating magnetic field speed. Otherwise, there will be no induced EMF, no flow of current, no flux orientation on the rotor. The speed difference between the rotating magnetic field and the rotor speed. Rotating magnetic field speed and rotor speed difference, जो difference है, that is called slip. जिसको हम क्या कहते हैं? Slip कहते हैं. So that was a basic principle of induction motor. जी اوس وای نشته سر ډیر زبردست سر جی پوه شم سر جی یس سر اوس ګوره Yes, اوس sir. یو خبره پاتې ده چې دیزی په راو رسېدل کنه زه ته یو بل ټاپک ته ډیر زبردست دی او هغه ته ویم that is a synchronous motor. synchronous motor का फॉर एग्जांपल ये रोटर है और वाउंड है इसमें ये लूप सारे उसमें है लेकिन इन लूप्स की जो आउटपुट कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है ब्रशेस की या स्लिप रिंग्स है जिस तरीके से भी शाफ्ट आउटपुट पे हम लेके आए हैं और इन वाइंडिंग्स के कनेक्शंस को हमने डीसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जाइज किया है डीसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने क्या किया इन वाइंडिंग को जो अब जो है ना ये आर्मेचर बन गया है क्योंकि हमने जो है ना कंडक्टर्स आउटपुट पे लेके आए उसको हमने डीसी से एनर्जाइज किया जब डीसी से इसको एनर्जाइज किया है तो इन कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ है डीसी और जब करंट फ्लो हुआ है डीसी तो इसमें फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है ठीक है जो कि act like in permanent magnet although it is not an permanent magnet but it is act or look like in permanent because we just energize these windings with the help of DC source. Sure. DC source cannot or didn't change his directions, so that's why the flux or magnetic orientation on this rotor or armature will not able to change their flux or magnetic field poles. ठीक शो? Yes, sir. Understand? Yes, sir. چې دا کله ته ډیسی سره انرژایز کو دکې به چې کم دی الریډي څه شي راشي فلکس راشي میګنیټک فیلډ به راشي نارث ساوث پول به پکې راشي که را به نشي را به شي سر جی را به شي او هلته سټیټر کې چې کم دی 3 فیز سپلای ما ورکړی دا روټیټینګ میګنیټک فیلډ تاویږي یس سر دا مې راواغشتو هغې کې مې کېښو ټیک شو نو ما سره دوه میګنیټک فیلډ راغله یو روټیټینګ میګنیټک فیلډ راغو او یو چې کم دی دته ما د ډي سي سورس نه چې ورکړی دی هغې د وجې دی نه اکراس دلته یو میګنیټک فیلډ دی permanent magnet ٹھیک دی که نه پرمننټ نه دی لوک لایک ان پرمننټ ٹھیک شو یس سر اوس دلته هم نار ساوث پول دی او بره روټیټینګ میګنیټک فیلډ کې هم نار ساوث پول دی
ٹھیک شو د نارت او دغه ساوث په خپل منځ کې اټریکشن کوي کنه به کوي وایا کنه اواز صحیح نه راتلو سر څه پوه نه شوم مال د دلتم نار ساوث پول دی او روټیټینګ میګنیټک فیلډ کې نار ساوث پول دی یس سر د نارت او د روټیټینګ میګنیټک ساوث دا خپل منځ کې اټریکشن کوي کنه به کوي یس سر اټریکشن وکي ضروری کوي با خو دې ورسره روانې دي نشي ځکه دا غ سپیډ ډیر زیات دی او د سټیشنری دی یس د سر اټریکشن دا وجه دی نشي روانې دی ٹھیک شو یس سر بیا موږ څه کوو دا روټر یا دا آرمیچر موږ ایکسټرنل موټر سره پهله سپیډ باندې تاو کو سونه تاو کو چې د سپیډ روټیټینګ میګنیټک فیلډ سره برابر شي هغه عمره برابر شي د سپیډ اپ کو موږ الته چې کوم د موږ سوئچ ورکو د ماشين سټیټر الته روټیټینګ میګنیټک فیلډ پیدا شي نو اوس دیکھو already چې کوم د څه شی دی روټیشن کې دی دا رنګ at a speed of synchronous او الته موږ سوئچ ورکو الته روټیټینګ میګنیټک فیلډ هم synchronous سپیډ کې دی د دې دوه سپیډونه برابر دي کنه د روټیټینګ میګنیټک فیلډ او د دې آرمیچر سپیډ برابر دي یس سر چې برابر دي اوس دی دوه یو بل ته سټیشنری ښکاری کا نه ښکاری یس سر almost کله ښکاری د چې کوم د نارت او داغه ساوث یا داغه ساوث داغه نارت او د ساوث یو بل ته مخامخ راشي ها یس سر چې کله هغه ته دارنګ مخامخ راشي او دوه خو یو بل ته چې کوم د دغه ښکاری کنه سټیشنری کې دي اوس د دې یو نارت او یو ساوث د خپل کې لاک شي میګنیټیکلی لاک میګنیټیکلی لاک دلته فار ایگزامپل نارت داغه ساوث دلته لاک شي بر اور پسې نارت د ساوث داغه نارت دارنګ دا ټول روټر چې کوم دی نارت ساوث هغه نارت ساوث سره لاک شي میګنیټیکلی لاک شي ویني سي دارنګ یس سر شو چې دارنګ ونیسي نو روټیټینګ میګنیټک فیلډ چې کم سپیډ ته کنه هغه سپیډ باندې بیا دیم تاویږي یس سر تاویږي به کنه به تاویږي ځکه هغه خو نیولې دی نیولې ده کنه یس سر نو د روټیټینګ میګنیټک فیلډ سپیډ چې کم دی د روټر یا د آرمیچر به ماغه سپیډ وي یس سر دې ته مونږ وایو سانکرونس موټر سانکرونس موټر ورته ځکه وایو چې د آرمیچر یا د آرمیچر سپیډ هم د سانکرونس سپیډ برابر دی چې د روټیټینګ میګنیټک فیلډ سونه سپیډ دی د آرمیچر هم هغه عمره سپیډ دی دې ته ځکه موږ سانکرونس موټر وایو زبردست سر جی پوه شو او دې باندې چې سونه لوډ مونږ اچو کنه د سپیډ نه ویری کیږي د سپیډ نه ویری کیږي ځکه حالت میګنیټک لاک ته میګنیټیکلی لاک ته ٹھیک شو یس سر او د سلیپ پسونه وی زیرو به وی د سلیپ د باندې سونه مونږ لوډ اچو د سلیپ په نه ویری کیږي دا به سانکرونس سپیډ سره رواني یس سر او انډکشن موټر باندې چې کله ته لوډ اچي داغه سلیپ زیاتیږي یس سر او چې سلیپ زیاتیږي سپیډ کمیږي یس سر د سپیډ نه کمیږي بالکل سر جی that is سینکرونس سینکرونس موټر په انډسټریز کې چیرته چلی لګي چې موږ ته کانسټنټ سپیډ پکار یس سر څه پوه شوې ډېر ښه پوه شوم سر جی اوس سینکرونس موټر ته تراشه وګوره کنه چې څه شی دی پکې زر درته ایکسپلین کوم بس سر دا خپل شم کته وس سر په کته شم یس سر ته شي کنه اسی ز سرسری او دغه در کوم سرسری جرنل کنه چې څه سدي پکې دا وګوره feature of synchronous motor are worth not okay it runs either at synchronous speed or not at all
یا به په سانکرونس سپیډ کې وي یا به ني ټیک شو لکه سانکرونس Yes, sir. سپیډ کې به تا وي that is while running it maintains a constant speed. The only way to change its speed is to vary the supply frequency. So the speed change کیا نو supply frequency به change کیا otherwise the speed نه change کیږي. Yes, It is sir. not inherently self-starting. Self-starting هم نه دی د روټر ته په ته روټیشن ورکې بل موټر به وته لګولي. It has to be run up to the synchronous near synchronous speed by some means, by other motor before it can be synchronized to the supply or magnetically locked with a rotating magnetic field. So Yes, it is sir. capable of پوه شو صحیح دی سر جی it is capable of being operated under a wide range of power factors, both lagging and leading. دا پرنسپل وغیرہ چې تاسو وایي کنه میتھډ اف سٹارټینګ څه شی دی ډي سي موټر یا بل موټر به وته لګولي هغه ته به سپیډ اپ ورکې سپیډ به ورکې سانکون سپیډ ته شورسي نو بس دا سپلای به پیرا آن کې او میگنیټیکلی لاک شي او روان شي کنه یس سر بس دا لک تاسو سټډي کوي نور خو ما تاسو ته زما په خیال ما تاسو ته ښه ایکسپلین ډیر زبردست سر جی دا چې استاد کوم لیول باندې امتدا سټډي کې های لیول باندې کلمه تا ته بیسیک پرنسپل یاد دی تا ته بیسیکل پرنسپل درځي نو ډزنټ میټر بیسیک کانسپټ کلیر دی سانکرونس موټر باندې پوهیږي انډکشن موټر باندې پوهیږي دې کې څه چینجز کولی څه ریسرچ کولی څه project they want to call it, you will be feel easy, you know. Inshallah, sir. وای شوي Yes, sir. بیا ودا موټر موږ دغه کې استعمالو الیکټریک وهیکل کې دا اوس چې دور روان دی الیکټریک وهیکل والا او هایبرید گاډو کې دا موټر لګیدلی دي ښا Yes, sir. دا سانکرونس موټر او 3 فیز موټر او دا لګیدلی خپل یو نه جوړو څنګه خپل یو نه جوړو سره نو جوړ کوي کنه نو سره چې تاسو را سره هیلپ وکړي پکې کنه ولې به ونه کوم مخکې خو موږ یو رکشا جوړه کړې وه او سر ما ته یاد ده دا خو دوی ته خو بني پته خو ما ته یاد ده سر نو هغه موږ په دې پرنسپل جوړه کړې وه کنه بس چې خبره مارکیټینګ مولې کول غوړي کنه سر وبکو کنه دا ایگزیسټینګ رکشو کې به دا هایبرید جوړی کو دینه به هایبرید جوړی او الله سر ښه ایډیا خدا سي ها پیټرول به ورته بچ کیږي یا گزاره به کیږي بالکل سر بالکل زه نور تاسو سویل غواړئ سر جی بس دا کلاس مو واغښتو سینکرونس موټر په خپل سټډي کو چې بس پوهې ور باندې کنه بالکل سر پوه شو نو بیا ډېر انټرېسټینګ دی چې ور باندې پوه نه بیا انټرېسټینګ نه دی کنه بالکل سر زه تاسو خپل کارونه یې هغه کوي زه لږ تیاری کوم کار مې دی بیا غپ لګو ٹھیک شو سر پیپر هم چیک کلی کنه څنګه